Hello, class. Can you hear me? Usba ko na. Hello, class. Okay. Okay. Okay, can you see my screen, class? Kana. Okay. Okay, so the last topic na wala na to ma-discuss was this one, no? Annuity. Hello, class. Annuity, class. Hello, class. Okay, so once we talk about annuity, class, klaro continue, class? Okay, good. Okay. So once we talk about annuity, it's a series of equal payments, no? Made at equal intervals of time. Take note of the criteria, ha? So in a cash flow diagram, if you see this one or in a statement nga nag-mention nga equal payment, no? Yeah, then the interval is the same all throughout, let's say yearly, monthly, and so on and so forth. Then it's that kind of situation is what we call as annuity. Now there are different kinds of annuity. The first one is kaning gitawag nga ordinary annuity, wherein it's a type of annuity wherein uh, the equal payments are made at the end of each payment period, starting from the first period. Okay, so for example, kanino, amo ni imong representation. Let's say you have this one, four equal payments starting at year 1, 2, 3, and 4. But in reality, yung imo ni siya tan-awon, it's at the end, di ba? It's the start of the second year dire, but it's the end of the first year dire dapita, no? So kumbaga from zero to dira, mao na yung first year unta nimo, di ba? So it happens at the end and so on and so forth. So mo ni siya ordinary annuity. How about kaning deferred? Deferred annuity is another kind of ordinary annuity, but the payment is done. The first payment is done in a deferred a number of periods. So, for example, let's say you started the the scheme at time zero, pero nagsabot nga magsugod na lang siya bayad at year 2.
or at year 3 or at year 4 depende sa sabot. So that kind of annuity nga giiswag dili siya mag-start at year 1, that's what we call as a deferred annuity. Now, the third one is kaning gitawag nga annuity due. Annuity due is when the payments are made at the start of each period beginning from the first period. So, og start ka, mo ni imong illustration, na? You started, tira, at time equal to 0, pag sugod, bayad na dayon. Sugod na ang payment until such time nga mahuman siya. Okay? Now, the last one, kaning perpetuity. So, it's a kind of annuity wherein the payment periods extend forever, in which the payment period continues indefinitely. So, so if you have this kind of annuity wherein it extends until eternity, so the concept of eternity, dili ko na forever gid, kay wa may forever gid. But it's something that goes beyond the lifespan of a person. Sometimes it's now considered as forever. Nga na din exist ngayon na sir na dili siya nakahigot sa tao. Nakahigot siya sa mga corporation. Take note class, a corporation has a lifespan of 50 years and it's renewable. So pwede na nimo i-extend and so on and so forth, just like San Miguel, no? Ayala, these are very old corporations. And once we talk about corporations, these have their own legal entity. It exists under the law. So kumbaga it's like a third person ba pero artificial siya. Pwede na nimo siya, pwede na siya mamalit, pwede na siya mangutang, pwede na nimo ikiha, pwede sa mo kiha. So it's just like a legal concept gani nga mura siya og existing nga tao ba pero wala good. Okay? So mo na ang corporation. Now, unsa may mga example pa sir nga in a way murag perpetual kana di mga simbahan. There are churches that are very old already, no? In fact, usas pinakakaraan nga simbahan kani mang kuan RCC, okay? Roman Catholic Church, no? So tanan nga mga organizations that operates in any country should be legally listed. Ngayon sa may listing anang mga simbahan sir, corporation. Ngayon sa may ilang incorporator sir, archbishop. And that's the reason why kada diocese nga nay mga arsobispo, ang mga arsobispo ana mo'y pinaka-representative sa corporation. So just like kuan good, just like Jollibee na CEO, no? Mura po na sila CEO pod, okay? Now, pero ang ilahang porma, mura sila one person corporation. Right now ni-exist naman na, no? In fact, kung tugod gani kag corporation, pwede naman, no? Bisag usara ka buok. Okay, so kani mga corporation pwede ni maka-encounter og nga nani perpetual. Let's say na baron sila series of equal payments, no? Sa ilaha barong rental. Okay? Let's say na baron sila paabangan nga mga properties, pwede man na. Kay non-profit non-stock corporations man na sila. So mahog, di na sila taxable. But they can own properties. Mao bitaw ang mga simbahan dagko sagay sila mga properties, no? Ang uban na ilan po nang gipaabangan pod. Okay? So, dili ra na siya limited sa simbahan ha. Mo lang na akong na-cite nga example kay mao magoy kasagaran nga dugay kayo ang ilahan ng presence ba. Okay, kasagaran sa mga uban nga mga corporation na nangawa na mangod pod, nga liquidate na sad. Okay, so what if sir, we have series of equal payments annuity and we want to know the future sum of money. Pwede na to ni gamiton nga concept. So, from the series of payments nga D, the end sum ana niya, pwede na to nagamitan og katong concept na to sa pinaka-cash flow diagram, di ba? Using A is equal to P, A is equal to P times 1 plus I raised to power of N nga equation ba? Future amount ba? Or future money, gani? Future value. So, from S here, kani, future sum na to, you have here D, no? Plus, kani diri nga payment, mao na po ni siya. And then kani, mao po ni.
Okay, 1, 2 man na. O, 2. And then, kani po siya, mo po ni siya, ikatulo. So, narani mo, ganahan mo i-expand na, but labad na sa O. But pwede naman na to i-represent na siya, no? For now, as Z ba? So, to make the equation, simplify it. So, S is equal to dz. Now, Z is kani mo na siya. Okay? Now, if you want to expand it, mo ni siya may tabo. If you want to simplify, so mo na ni iyang simplified nga form sa Z. Now, what if atong butarangan, multiply yan to both side of the equation by I. So, it becomes Zi na dire, no? Is equal to, mo na po ni equivalent. Now, if I'm going to add a 1 on both side of the equation, and then I'm going to simplify, mo na ni iyang equivalent ron nga form. Okay? So, from here, kani, what happens is that, huwag kani siya, huwag imon siya expand, balik man na ni. Okay? So, mahog nga, kani siya dire, mo ginaiyahang representation. Anin yan. Okay? So, mahog di ay, nga, if I'm going to substitute Z padong sa original nga equation ako, which is S is equal to D times Z, then the equation na becomes S is equal to D quantity 1 plus I raised to the power of 4 minus 1 over I, and then close quantity. Take note, last kaning equation was derived using 4 payments. Okay? Kani ba? Kani siya. But from here, you can see the pattern. You can see the pattern that would allow us to come up with a deduced general equation, general form of its equation ba. So you have here S is equal to D times quantity 1 plus I raised to power of n minus 1 over I. So this is now the general form for any annuity with n number of payments. Okay? Now, what if na ay compounding? Ato lang siyang i-consider na pod ang number of compounding. So just like in our previous discussion about katong nag-involve og compounding, what we did, ato lang gi-divide no by the m compounding factor. And then ang kanin diri gi-multiply yan nato sa m pod. So that's it. Same ra gyapon na ani, no. Okay? So from here, pwede na rin mo ma-consider og ang iyang payment baron monthly. Pwede na or quarterly and so on and so forth. Now, what if, sir, we wanted to know the initial sum of money? The initial sum of money. So, from here, kani nga cash flow diagram, what if birahon ko na siya padung at time zero? What is the equivalent nga present worth niya or initial sum? Simple ra gyapon kayo. So, from here, ug imo ning gamitag cash flow diagram, what you will do is kanina ba? Just like sa katubang um, present worth, the present value is equal to the payment over 1 plus I raised to power of n. So in this case, so kani siya, so mo ni siya, no? Raised to power of 1, kana 2, 3, 4. Now, to simplify it, pwede na to multiplyan both side of the equation by this factor, 1 plus I raised to power of 4. And then, what happens to the right side of the equation, may ngunani ni siya. Okay? May ngunani. Kani, cancel man ang usa, no? Cancel, so kana, so on and so forth. So what happens, hindi mo na ito i-represent as Z. So what happens, atong R would now be equal to D times Z over 1 plus I raised to the power of 4. And then wherein Z is equal to this one. Okay? So, give mo na siyang i-substitute. What happens, dire, the pita, it now becomes R. Kani dire nga side pod ay mo siya i-divide gani, no? Divide nimo dire. So mo ni siya nga factor pod. So R now becomes R is equal to D times kani siya nga factor. So from here, pwede pa nato ma-deduce pod ang general equation form niya. So what's the general equation form niya? Kani pod. Okay? Kani. Now, what if unwitted user? Take note sa unwitted due. Ang unwitted due, baliko na to yung cash flow diagram. Tara. It starts at 0. Okay? It starts at 0. So, to modify the equation,
to modify kanilang gyapon but na kay gipuno nga D diri no. Kay mo man ni siya ang katong naay n nga factor ba or number of year nga zero man na siya. Right? So mahog nga ang diri nga part niya bawan ra na siya no. Bawan ra. So wala siya mo exist ba. Kay wala may interest pod at time equal to zero. Okay? But na ang iyang payment. So mo na gi-consider diri. Okay? So to make this one kaning general nga equation form considers the compounding, imo lang gyapon butangan ninyo nani. So tanan I dia divide by m, no, ang tanan n multiplied by m, and so on and so forth. So this is now the general equation for the present value or the present worth of an annuity cash flow diagram. Okay? So kaniya sample. Deposits kuno at the end of each year are made by a father for his sons starting from his son's first birthday until the son's 20th birthday. The son will have to withdraw equal amounts of 20,000 for each year starting from his 21st birthday to his 24th birthday. Klaro ang screen class? Mabasa niyo? Class? Okay, good. Okay. So, the son kuno will have to withdraw equal amounts of 20,000 for each year starting from his 21st birthday to his 24th birthday from the deposits the father made. How much was the yearly deposit kuno if money is worth 8% compounded annually? So kani siya mo ni siya example ba. Let's say you're a responsible person, no? Ya ganahan ka mag-prepare para sa imong anak. Mo ni imong buhaton. Pareha ra ni siya concept pod sa insurance, no, that I've been talking about. So kumbaga saving siya but nag-gain siya og interest nga dili pod parehas bangko nga hinatagan gagmay ka hinatagan ng bangko. Okay? Pero kuan sa noon covered by PDIC. Ang sa insurance naman sad siya poy kuan naman sad siya in a way kana bang trust fund. Pero once mahurot ang trust fund, magbahin gyud tong tanan gyud. And that's the reason why gi-regulate gina siya kay ang insurance code is quite risky pod labi na og kanang na economic turmoil. Just like what happened sa cap pension, no? Cap pension fund kanang naadias manggo, who would have expected? Cap was very big, no? It's a very big organization, mga 80s, 90s. Dako kay na siya pero eventually pag abot og year 2000 yabo hubas ang pundo. Igo man ang Pilipinas og Asian crisis. Okay? That's that time nga ni balloon pod ang mga prices ba. Wa na ka-recover. Unya, what happened sa ilang economic equation when they drafted their insurance college plan magud siya gyud, di magud siya insurance pod. But the same ram na ang concept. When they drafted their uh, college plan scheme was that they did not expected nga ang prices sa tuition fee musaka og maayo up to a point nga wa na gyud makontrol, no? Saka gyud maayo siya and then collapse. Kurot ilang pundo so they liquidated their assets. Hantod karon bisigi pa na sila kaso, no? Daghan pa kay mga policy holder nga wa gyud mobayri. Imagine na dugay na kay na sila declare og bankruptcy. Dili na siya ingon ana kasayon pod labi na og dako kayo mahugno. And that's the reason why it's very good nga ikaw mismo kamao ka mo manage imong kwarta, no? You know how to invest your money and using the schemes ba nga kaning gitudlo ato diri sa engineering economics. So for example kani. So ang papa ni starting from his son's first birthday nagbayad, sige nagdeposit on an investment vehicle na nga nag-gain og 8% compounded annually. Ni stop ni siya 20 years after, no? On his son's 20th birthday. So, if ever ato ni siya i-translate in terms of cash flow diagram, mo ni yang naong, okay? So, starting from his son's first birthday, padung on his son's 20th birthday, kana diya, nagsige na siya bayad.
Now, a year after the son's 21st birthday until the son's 24th birthday, nagsige na nag-withdraw og tag 20,000 ang anak. Okay, ang pangutan na pila kuno ang yearly deposit sa amahan. Okay? Kani mo ni siyang representation. So from here, ug imo ni tan-awon, the easiest way around to solve for it kay diri wa man takibaw ani. Right? Mo ni kipangayo. But we know nga on the 20th year, the sum of all these payments padong diha is just equal to the present value of all the withdrawals padong diri on the 20th year. Klaro? That is something for sure. Sure ta na. So if maka-evaluate din nato ang present value sa tanan withdrawal diri padong diri sa 20th year, ma-equate na sa sum of all payments pud sa amahan. And then from there, we can then calculate for the annual deposits. Klaro? So, saan na siya? Tara eh. So, let's try to solve for R20. So, R20, kung imo ning tan-awon diri dapita. So, mo ni iyang naong, no? So, you have here the withdrawal starting from the 21st year. Kadong dira. So, kibaw mata nga 20,000 na siya. So, quantity 1 plus I, which is 8% man or 1.08 raised to power of 4 minus 1 over I na pod times 1 plus I raised to power of 4. So, i-evaluate to na ni, the present value ana niya at year 20 is 66,242.54. Okay? Now, since ato man itong gimension nga equal na sila sa S20, then ato po i-set up ang equation sa S20. So, ang equation niya is kani man. Kani, di ba? Mao man ni siya. Sum of all money in an annuity. So, D times 1 plus I raised to power of 20 kay 20 years man naga bayad, right? Minus 1 over I. So, if ever ato ning solbon kay kaning S20 na namatay value ani mo man ni equal man na sila. So, solbon na tong I. So, solving for I mo ni ang gihatag or gideposit sa amahan kada tuig 1447.55. Now, if ever imo ni i-multiply by 20 kani, it's less than this one. It's clearly less than 66,000, right? So where comes the difference? Oh, ang interest sa money. Lagi the point? Ang interest sa money. Diha na ang gigitan. Now, at the same time, ug imo ni siyang kwintahon, upat go na katag 20,000 kay 4 years go na siya mag-withdraw. Okay? 80,000 na. 80,000 ni diri. Ang total niya ma-withdraw ba? Pero ang iyang na-deposit, kung multiply ni class, 1447.55 times 20, pila ro man na siya? Calculate diri. 1447.20 times point 1447.55 times 20 o 28,000 ra na. O yang na deposit ang na-withdraw sa anak 80. Do you get the point? Kani siya is just a smaller nga figure. But the concept is the same. What if padak-o na nimo imong gi-deposit diya? Instead nga tag usa ka libo na anya annual pag ni. What if deposituhan na nimo diha og tag 100,000? Okay? Tag 100,000. Unya hangtod diri pila iya ma-withdraw? Mas dako na ning amount. So what if ganahan ka paeskwelahon mo medicine imong anak o di mag-deposit na kadaan diha. You get the point? Or paeskwelahon imong Harvard baron. Eskwelahon ni mas mahalon nga eskwelahan o diya pag-deposit na daan diya. This is how you set up. Mo bitaw na nga ang kaning expenses good dili mo gud na siya by surprise. Parehas sultis uban good. They are caught by surprise kuno dili good makakita mo gud pattern. The problem lang is that most people don't plan to fail. Di ba? Isa magoy tao nga nasaktong unahuna nga nagplano para mo fail. But suddenly, most people fail to plan. Kana diha, that's the difference. It's because they fail to plan.
Nga diha po nimo makita ba the quality of mind sa mga tao gani. Mao bitaw na nga expected angay individually kamo natudloan naman mo nako ani. You should understand na the value of emergency fund. You should see to it nga later on once nga manrabaho na mo, ayaw unahan yung mga kapritso. Okay? Unahag secure ay mong emergency fund. What's the purpose sir? You'll never know manggod. Na kay mga emergency expenses ba? What if mawa lang kag kalit sa trabaho? Nya na kay pundo. Mo na problema. You get the point? At least mga 6 months man na siya. At least you have 6 months worth of investment. Pwede po na ang credit card. Himuon nimong emergency fund. Labi na og tagaan na kas bangko og dako nga credit limit. Pwede sana siya. But the bank will not give you a big credit limit if wala nimo ma-establish pa imong credit worthiness pa or ang imong credit standing kana siya. Okay? So, the same ra po ni nga concept la sa kanang SSS, mga pension ba, no? Kani mo bini nga concept, di ba? Pension, pension fund. Ya kano sa mga kamuhunong ana niya sir, magsugod ka kakuha na retire man nimo at age 65. So taas-taas kag panahon. Okay? The same ra po na sa mga life insurance, no? Para sa Sun Life, kaning sa ni UK, Pro Life UK, the same ra man sila scheme good. I know that one kay sa una I was also once an insurance agent man. I know how to compute all those things. Nya og imong tan-awon pare-pareha ra gina sila class. Pare-pareha ra sila gi-offer. And the primary reason why I joined the insurance industry sa una is because I want to understand. Kibaon ako sa theory. Kani, mao ra man theory. But I want to understand how do they grow the money so that they can fulfill their promise of giving out sa ila habang gi-promise ba stipulated by the insurance nga contract. So what happens when I joined, I was able to see to it that all this money is just being played in the stock market. Stock market ra na class. Naaray usa ka insurance agency or insurance agent, insurance company nga lahi iyan duwa pod. Aside from the stock market, they also invest in vineyards. Okay, vineyards. Kanang ubasan ba? Ubasan. Kanang himuon nilang bino, ano. Nya unsa man ang insurance sir? Manulife. Naka-join mo ko ana sa una. So I asked the question, yun sa ninyo pag manage ang kwarta? So, mo na, ila ko nung gi-invest ko ng vineyard. Dagko kayo. Okay? So, the same po na sa SSS class, no? SSS invest in Jollibee, Ayala, and so on and so forth so that they can provide the pensioners with their expected nga pensions. Yeah, using this equation, simple kayo. Okay, so second example. So from the following cash flow diagram with I equals 8%, compute the equivalent series of equal year-end payments ko, no? Kani. Series of equal year-end payments. So, nag-mention mag-equal payment niya, year-end pag yun, no? So, annuity ni siya. So, na usa ka cash flow ingana ni ang binayaran on year 2 4,000, on year 5 10,000, on year 7 7,500, on year 8 5,000, on year 10 20,000. So unsa man nato paghimo ani ninyo equivalency? Simple ra kayo. Birakon ta na padung diri. Okay? So once mabira ta na diri, makuha na to ang future amount ani nilang tanan. So once nga ato ng computon, so mo ni equivalent, no? So 20,000 which is mo man diri sa katapusan, no? Na may 20,000 isud pero wala interest kay wala time equal to zero man, no? So and so on and so forth. So the equivalent future amount ato niya is 59,227.77. Okay? Mo na siya. Now kani siya nga amount is also equal to the sum of money under annuity. So mo na gi-equate na to. So og balikon tani siya,
S man ni, right? Kani diri ba? So ug na ako equal payments diri, nya birahon ako padung didto, niya ang equivalency sa future amount equal adto niya, din makuha na to ang yearly payments under annuity. Okay? Kanil ba? Kana ba? D. So, mahog mo ni siya, di ba? So, S is equal to D times 1 plus I raised to power of 10 minus 1. Kaya huwag imong tanaw, 10 years man eh. Right? 10 years. Oh. And then, over I. Okay? Kani siya. So, ang atong gisolve, ang D man. So, if ever ato i-rearrange ang equation, substituting the values, then we have here D equal to 4,088.46. Now, giimo nang sumadahon tanan, kanang 4,000 kapin nga itong na-solve. Okay? Sumadahon na nimo tanan, i-add nimo tanan ba? No? Or i-multiply nimo by 10. O, kana, so mahog 40,000. Kung imo po ning sumadahon tanan, di ba, mas gamay kag nabayaran diya. Okay? Mas gamay kag nabayaran, ana. So, kaya kung imo ni tanaw, times 10, mga 40,000 naman eh, no? 40,000. Ngayon kan ni, sumadahan na, oh. Kana, 20 Gs, 30 na guna. Okay? 30 na guna. Yeah, plus ka na pa. Di 40 kapi na. Plus ka ni pa. Di mas nakatipid lagi ka. Mo ni siya ang concept. Basta gani magbayad ka, series of equal payments, mas di siya bugat. Mas di siya bugat, bayaran. At the same time, you take advantage of your money generating an interest. And kato siya nga na-generate nga interest, mo to siya mo paid out pa gyud sa additional nga mga payment niya, mga burdens ba. But this is if money is working for you. Okay? Pero baliktad sana siya if money is not working for you but money working against you. In what way man sir? Ug mangutang ka. If mangutang ka, ikaw may mapiit. Money is working against you. Okay ra na siya if the money you borrowed that is working against you is being offset by an investment vehicle that works much faster than the rate of borrowing sa dihang nanghuwam kas kwarta. Okay ra na siya. That's how the rich do it. Mo na ilang 40. Okay? But most people don't know how to play with it. And that's sadly the reason why kasagaran sa mga tao pod cannot exploit the advantage ba of the compound interest because they lack understanding magod. Even if they understand this thing but if they lack the discipline pod to follow the system, wala ra gyapon. Wala ra gyapon. Same ra guna sa kanang mga tawo nga mangutang, mailhan naman ani mo gud. Kanang mga tawo nga mangutang, di ka mo mobayad, it's already a representation of their character. Mao bitaw na tan-awon dos bangko. If you cannot be entrusted with a small amount of money, how can you be entrusted with a bigger one? Okay? Mo na nga usa sa asset that you need to build is your credit worthiness. Credit worthiness. Ang problema gusuban gud mangutang palit ra magkapritso. Useless pud ba? Wa si gamit kayo. Kaya nga man personal gain ra man rather than building his financials. Personal gain ra kana bang immediate gratification ra giapas. Palit iPhone and so on so forth. Wa yun. Wala. Pero imo na siyang gamiton to start a business, no? Or i-invest baro nimo because you know trading, gamiton nimo siya seed fund. Ano mo mga nindot. Okay? So example 3. So a house and lot kuno can be acquired by a down payment of 500,000 and a yearly payment of 100,000. By the way, can you still hear me, class? Okay, good. Okay, good. So on a yearly payment kuno of 100,000 at the end of the year for a period of 10 years, okay? Starting at the end of 5 years from the date of purchase.
If money kuno is worth 14% compounded annually, what is the cash price of the property? O kaniyo, gwapo kini nga example. A property kuno can be acquired mo down payment lang kag half million. Nya magbayad na din ka og tag 100,000 for a period of 10 years. Starting pa gyud at the end of 5 years. So deferred ni, no? It's an example of a deferred annuity. Is wa gud sa musugod din diri. Iswag pagod. And then, if money kuno is worth 14% compounded annually, what's the cash price of the property? So, tanawa. Down payment this is the cash flow diagram, no? Down payment times 0, half million. Okay? And then, starting year 5, 10 years after, kana 1 na po, nakabok payment, di ba? Tag 100,000 na. So, unsahon tani siya pag-compute sir para makuha na to ang present value ana niya. Kay mo man cash price gyud, di ba? Ang present value man. So, birahon tani tanan padung diri. And then from here, birahon na po na to padung diha sa time 0. You get the point? So, how to solve for R or the present value of the annuity payments? Kaniro man ni, right? Nya annual man ni, way problema. So you have here 1.14, okay, 14% man, and then 100,000, and then you have here year 10 no, over kani siya, which is kani. So the value of RDI is 521,611.56. Mo na siya. Now from here, birahon ta na padung year 0, pilam na kay year 1, 2, 3, 4, 4. So birahon ta na siya, kanira na present worth ra na, no? So 521,611.56 over 1.14 raised to the power of 4. So mahog nga ang kanatanan nga series of equal payment at time 0 is 308,835.92. You add that one with the down payment nga half million, kay gibuhat man na nato at time 0 man. You add that one, mo ni ang cash price 808,835.92. Now, nakatipid ta sir og atong cash price atong bayaran og cash. Yes, kay nga naman half million na gunidaan, right? Nya kani napuo guna katag 100,000. Pila man na siya? Di 1 million na ni. Right? 1 million plus sa nimo sa half million, di 1.5 imong nabayaran. Do you get the point? Nya og mukas ka 800,000 ta baya. Klaro, class? Mo ni siya ang problema basta mangutang ka. Kaya nga naman, money is working against you. Bayad magag interest. Nya labi na may tatog sinsiyo ra. Nya what if magkadako ang cash value? Di dako sa kay kag mabayaran nga interest na. Even gani ang kaning rate nga 14% is quite large, it's quite big. No? Ang nindot nga utangon ran karon class, ari di man sa kakautang og 1%, wala man na, no? Gawas og adto ka Central Bank mangutang. Ya di sa kapautangon kay di man ka bangko. It's only the banking institution sa man iyang pautangon pod niya di sa pautang ang Central Bank og sinsiyo. Dagko man iya ha. So adto ikas bangko. Ang bangko, BPI just recently nangutana ko, they can offer at around 6% per annum. Okay? Pag-ibig is better. They can offer pag gani mga lower than 6% depende sa cost of borrowing nila sa Bangko Sentral. Kay ang interest rate po sa Bangko Sentral mo usab-usab na just in relation ba sa kato ganing gi-post nako just recently katong absorbing the liquidity in the market. Nakabasa mo to class katong sa Facebook group nako ba awa di tingin mo basa pag tingin dito puro ra mo to kabuang nakabasa good okay good abi na ko di mo mamasa ito ba kay puro ra kabuang ato i-post so kato siya class is a classic example no of how central bank functions. So ang interest rate ana niya kay they're the only one who is authorized man to print money, di ba? And kana ilang gipang printa nga kwarta ila po nang gipautang. So kadto na sa mga banking institution, let's say BPI mo utang baron or mo palit baron dito no or mo utang mo gina no. Utang sila kuan baron 500 billion
O pautangon na sila sa Bangko Sentral with interest nga 1%. Unsaon na nila pod? Ipautang sana ni BPI. Mo na ilang pautang nga tag 5 or 6% per annum. Sa una nakasuway pa kog glass. Kay ang BPI manawag na gud sa ko apod kay naka-develop naman sa tawag credit worthiness ba. Nawag lang sa ko Sir, pautangon ka na mo sir. 300,000 ko pila interest. Compute niya. Ikaw mahatag ninyo at this amount. Pwede raman nimo ma-negotiate good. Og okay na mo sa kuan. Ditso. Walay collateral. But dili tanan tagaan anak class. Mo na akong giingon sa inyo nga one of the best asset that you can develop is kanang credit standing nimo, credit worthiness. Basta ka mao lang yung bayad on time as per agreement ba. Okay? Kaya di ba tanan tao pautangon sa bangko. Now, samot pag yun na kay negosyo na, no? Na kay negosyo na makita ni bangko ang imong financial statement. Uy, pindot, no? May pagkadagan. Pwede ka na pautangon pag yung mga minilyon. Ganahan ging bangko, ana. Kay di maglabad ilang unsaon na nila pagbayad ang interest nga ilang bayran ni Central Bank. They get the point? Magproblema na sila, uy, ug way mangutang. Muna nga karon magsige na sila panawag na ko ni mana ra po ko kung ginanglan ko kaso ron kay iba man ko nga bayaran sa nimong interest labi na og ang ilang deal pod di kay ko ganahan sa term sa kanang interest rate nila balibaran naman ako kaya ang kanang mga extra nga yung nanak pwede mo nato isod sa stock market no ato i trade dito or isod nato sa crypto bron labi na karon ang crypto no nagtan-aw po ko nago ko yung mga crypto positions nga naabot na sadya og mga tag 70% ana ba nga ginansya in mga 1 month lang. So mabawi ra. Okay? Any question class? Klaro ra ni class? Klaro ra? Okay, good. Now, lastly, kani perpetuity, no? After this, we will end na ha. So, perpetuity class is the last type of annuity wherein the payment it continues indefinitely or forever. So, in equation form, ug imo ni balikan mo ni atong equation, di ba? General equation sa annuity. What if ang n ana infinite ni? Okay? So, what happens to mn? Then it becomes infinite. A factor that is infinite would make the term infinite. Sa ubos pod, it also infinite. You get the point? It's also infinite kani. So infinite divide by infinite, what happens? 1 ra na. You get the point? 1 ra na siya. Infinite number divide by an infinite number pod. 1 ra na sila. So mahog, what happens to the equation? R is now equal to D over I. As simple as that. D over I na lang. Now, asam ni siya magamit, sir. Amo lagi na kana lang mga terms, mga lampas na kinabuhis tao ba. Okay? So for example, rental kay nagtukod kag trust fund, no? A trust fund can continue class. It's like a corporation pod. No, it has its own terms. In fact, mo na pinakanindot. Kay nga naman bisan pag maminyo ka, di kahilabot ang imuhang maminyuan ana. Labi nagdili sila mo'y trustee. Makahilabot sila if tagaan nimo. Okay? If tagaan nimo sila rights or tagaan nimo sila share. But if ever magbuwag mo, nga nakatrust na sa imuha kay gibili na sa ginikanan sa imuha, ikaw ra gyud may makabenefit ana, way labot tong usa. Okay? Di sa nila magukod sa korte. Kay wa man labot. You get the point? Mo na siya usa sa mga scheme if ever uncertain ba kanang marriage class, no? Bisag unsa na kalami inig sugod, but once it turns sour, wa na ginay lami. And it's part of the uncertainties in life. Sugal man na siya, right? Sugal na. Mao bitaw na if there is one thing that you need to master and understand as early as now, that is how to control and manage risk in any aspect of life.
not only professionally but also sa ingon ana nga butang relationships ba. Kaya nga naman investment man na. Do you get the point? In fact, one of the best or worst decisions you can have once we talk about economic investment aspect is choosing whom to marry. Okay? If you make a wrong decision, anak ko, it's really a big it's a really a big kana bang risk ba, economically speaking. Mao bitaw na nga kanang marriage contract is very dangerous. Mao bitaw si Gigoloy Saga right now, no? Kabasa ko. I don't believe in marriage. Anakan ron ako, but I don't believe in marriage. Mao to yang iya pong punto pod kay he grow up man pod, no? Nga kana bang separated sad ba? Okay? Mismatch pod ang psychological state baron, no? Sa both parents pod. Di man na nimo matag-an gud, no? Appeal man gud na siya sa mga factor, psychological incapacity, no? Ground man na siya for annulment gud. So it would really make the marriage fail. Sa kung saan pa na nimo utong diya, kung saan pa nimo ilad imong kaugalingon nga it will work out. If mismatch gani inyong pangutok, class, wala gina siya. Okay? Risgo gina siya, part of the risk. But one thing is for sure, you will learn from it. Okay? Pero magsigil lang sa trial and error, it's a big risk. Kaya nga naman, every time mag-trial and error ka, niya magbuwag mo, 50% kuha ang ginaspikas. Do you get the point? That's a big, why risk na o pobre ka? So may makuha ng pobre. Pero dato ka class, it's a big risk. Every time you get separated, 50% of your wealth is taken out. Klaro? Now, so, kani, balik ta ni, no? What if ang example de kato akong gi-mention trust fund, no? Oh. What if rental po de niya gamit sa corporation or under a corporation? Ang kanang mga rental properties if di lang na nimo buhian, it will last for generations to come. Mo na siya gitawag nga generational wealth. Okay? Parehas mga insect ba? Mo na siya lahi gyud nga mentality nga akong nakatunan sa mga insect, no? I grew up man gud nga na-expose ko sa mga Chinese gud ba. Kaya akong mama na may negosyo sa una, nga iya mga customers, mga insect pod. Nga magsige na sila istorya. Lahi mag mentality ang Chinese, but I really appreciate pod. They have this thing called delayed gratification. They have this thing called kana bang mga generational wealth, no? They have this thing called investing in long term and so on and so forth. So, if ever you will set up a generational wealth fund class, no? Yan na kay mga properties ang ma-apply ni bisan pag thousands of years. Bisan pag thousands of years. Nana day properties sir nga na last of thousands of years na nagis Japan gani. Longest hotel in operation, no? Dugay na kayo. Kana po ding RCC, akong gimension sa inyo the Roman Catholic Church, kadugay na ana. And if ever you're going to study their financials, sa the equivalent na perpetuity naman na. Do you get the point? San Miguel, 100 years. Ayala Corporation, 100 years po. BPI, 100 years na po kapin. So these are very old na nga mga corporations. Bigger than life ba? Okay? So, if ever ingon ani gani glass, mag-mention na indefinitely, forever, perpetual, in perpetuity, mo ra gid ni siya, perpetuity na nga topic. Klaro glass? Okay, good. So, I will stop here. I will stop here na ha. Kay mobalik na sa ko si Tio, may tag di mag-uwa na sa day, nahumod yung gani ha. Okay, so ang next topic na to would be capitalized costing kani, and then mag-exam na ta. Kani na pun, examan ta ni. What do you think? Para makabawi mo. Sige lang, ako lang i-announce niya ha. Okay, mag-agad sa ko sa uban pod nga section. Okay?
Pero mao ni siya expected na to, no, after the end of each topic, exam ta. Okay, class, walay question, being none. Okay, so mag-attendance ako, ha. I will check your kuan. Okay, bye class. Yes, 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 yes. Kinsa to? Anyura. Oh, Gabison, morning president, no? Yes, bye. Oh, ikaw man to ni chat, di ba? Kabayan sa imong, ha? Di sila mutik? Amo lagi. Nagsabot naman. Oh, pilam din ni kabuktaw di ay. Tulo ni. Tulo di ay. Ando ha, mutik, ugma. Yang usa, dili katik. Unsang po'y rason aning bag-oron? Duha ra man to itong nastoryahan. Tulo dito, Unsa may kaso na po na ikatulo? Bago siyang gawa sa, naunsam din siya. Naunsa siya ba? Naunsa ba? Padadalan niya medical certificate, ha? Ing na lang, ah, ing na lang, okay? Kay madara man tag sabot-sabot po. Okay? Bye, class. Bye, bye. Okay, bye. Bye.